We are about to listen to a short, simple story in French. We will first listen to the story without translation, then with English translation. Next, we will listen again without subtitles or translation, followed by a quiz and vocabulary review. Une journée sans mon téléphone. Je m'appelle Cara et il n'y a rien que j'aime plus que passer du temps sur mon téléphone. J'adore regarder des vidéos et envoyer des messages à mes amis. Encore 5 minutes, je dis toujours. Et avant même de m'en rendre compte, ces 5 minutes se transforment toujours en 1 heure. Du moment où je me réveille jusqu'à ce que je m'endorme, il est mon compagnon constant. Un jour, je réalise que j'y passe trop de temps. Mes yeux sont fatigués et ma tête me fait mal. Je décide de ranger mon téléphone pour une journée. Mais sans lui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment occuper mon temps. Je regarde autour de ma chambre et vois mes vieux livres. J'en prends un et commence à lire. L'histoire est intéressante et j'oublie mon téléphone. Plus tard, je sors me promener. Le soleil est chaud et l'air est frais. J'entends les oiseaux chanter et les feuilles bouger dans le vent. Je m'assois sur un banc et regarde les gens passer. C'est agréable d'être dans le monde réel. Je réalise tout ce que j'ai manqué. Maintenant, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Je sors mon vieux carnet de croquis et commence à dessiner des images simples. Je me sens calme et heureuse. Je souris, profitant du moment. La vie est belle, et je n'ai pas besoin de mon téléphone tout le temps. Je reste dehors longtemps, profitant de chaque instant. Puis je rentre, quelques heures plus tard. Mon esprit est clair et mon cœur rempli de joie. Je m'assois près de la fenêtre, en sirotant un thé chaud et en regardant le coucher du soleil. Assise dans le silence, je réalise quelque chose d'important. Je n'ai pas besoin de mon téléphone pour trouver la joie ou la paix. Cette journée m'a montré qu'il y a bien plus dans la vie que simplement faire défiler un écran de téléphone. Next, we will listen to the story with English translation. My name is Cara, and I love nothing more than spending time on my phone. I love watching videos and texting my friends. Just 5 more minutes, I always say. And before I know it, those 5 minutes always turn into an hour. From the moment I wake up until I fall asleep, it is my constant companion. One day, I realize I spend too much time on it. My eyes feel tired and my head hurts. I decide to put my phone away for a day. But without it, I do not know what to do.
I'm unsure how to fill the time. I look around my room and see my old books. I pick one up and start reading. The story is interesting, and I forget my phone. Later, I go outside for a walk. The sun is warm, and the air feels fresh. I hear birds singing and leaves moving in the wind. I sit on a bench and watch people pass by. It feels nice to be in the real world. I realize how much I have been missing out on. Now, I want to try something new. I take out my old sketchbook and start drawing simple pictures. I feel calm and happy. I smile, enjoying the moment. Life is beautiful, and I do not need my phone all the time. I stay outside for a long time, enjoying every moment. Then I go back inside a couple of hours later. My mind feels clear and my heart full of joy. I sit by the window, sipping warm tea and watching the sunset. I sit in the quiet. I realize something important. I do not need my phone to find joy or peace. The day has shown me that there is so much more to life than just scrolling through a phone. Next, we will listen to the story without subtitles or translation. Je m'appelle Cara et il n'y a rien que j'aime plus que passer du temps sur mon téléphone. J'adore regarder des vidéos et envoyer des messages à mes amis. Encore 5 minutes, je dis toujours. Et avant même de m'en rendre compte, ces 5 minutes se transforment toujours en 1 heure. Du moment où je me réveille jusqu'à ce que je m'endorme, il est mon compagnon constant. Un jour, je réalise que j'y passe trop de temps. Mes yeux sont fatigués et ma tête me fait mal. Je décide de ranger mon téléphone pour une journée. Mais sans lui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment occuper mon temps.
Je regarde autour de ma chambre et vois mes vieux livres. J'en prends un et commence à lire. L'histoire est intéressante et j'oublie mon téléphone. Plus tard, je sors me promener. Le soleil est chaud et l'air est frais. J'entends les oiseaux chanter et les feuilles bouger dans le vent. Je m'assois sur un banc et regarde les gens passer. C'est agréable d'être dans le monde réel. Je réalise tout ce que j'ai manqué. Maintenant, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Je sors mon vieux carnet de croquis et commence à dessiner des images simples. Je me sens calme et heureuse. Je souris, profitant du moment. La vie est belle et je n'ai pas besoin de mon téléphone tout le temps. Je reste dehors longtemps, profitant de chaque instant. Puis je rentre, quelques heures plus tard. Mon esprit est clair et mon cœur rempli de joie. Je m'assois près de la fenêtre, en sirotant un thé chaud et en regardant le coucher du soleil. Assise dans le silence, je réalise quelque chose d'important. Je n'ai pas besoin de mon téléphone pour trouver la joie ou la paix. Cette journée m'a montré qu'il y a bien plus dans la vie que simplement faire défiler un écran de téléphone. Next, we will answer quiz questions and review vocabulary. Que décide de faire Cara pour se reposer de son téléphone? Comment se sent Cara après être restée sans son téléphone? Que fait Cara après avoir lu un livre? Good job on finishing the lesson. Click the video below and continue your language learning journey.